ஓகே. இன்னைக்கு ஆக்சுவலி ஷார்ட்டரா தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். லெட்ஸ் see. ஏன்னா இன்னைக்கு மீதி இருக்கிறது வந்து கார்லேஷன், லீனியர் ரெக்ரெஷன், ஸ்கொயர் இன்னும் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் ஸ்கொயர் நம்ம இன்னொரு நாள் பார்க்கலாம். பட் இதுக்கு உண்டானதெல்லாம் பார்த்துட்டு மொத்தமாக பேராமெட்ரிக் டெஸ்ட்டு ஒரு 10 கொஷின்ஸ் அடிப்போம். அதுக்கப்புறம் ஸ்கொயர் இன்னைக்கு முடிஞ்சா ஸ்கொயர் பார்ப்போம். இல்லைன்னா ஸ்கொயர் நாளைக்கு. அப்புறம் நான் பேராமெட்ரிக் டெஸ்ட் எல்லாம் வந்துட்டு இதுக்கு ஈக்குவலண்ட் அப்படின்ற மாதிரி தான் நம்ம பார்ப்போம். அதில் ஏதாவது ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கான்றது எனக்கு தெரியல, தேடி பார்த்தா தான் தெரியும். இதை முதல்ல இப்போதைக்கு பார்த்துட்டு அப்புறம் போவோம். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு பேராமெட்ரிக் டேட்டா கோரிலேஷன் என்னன்னு பார்த்துருவோம். I don't think it will take time. அதனால தான் நான் இதை ஃபஸ்ட் எடுக்கிறேன். என்ன ரெண்டும் சேர்ந்து தான் இருக்கு. ஓ சரி சரி ஓகே. எடுத்து சேர்த்தே பார்க்கலாம். வாட் இல்லை நீங்கள் போங்க, எனக்கு நீங்கள் குழப்புறீங்க. நம்ம பார்த்துட்டோம்ல, இதுதானே படித்தோம். ஆமாம், correlation coefficient. என்ன சயின்ஸ் டைரக்ட்லாம் வருது? இல்லை ஓகே, கோரிலேஷன்னா என்னன்னு தெரியும்ல. கோரிலேஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் -1லேருந்து 1 வரைக்கும் இருக்கும். இது வந்துட்டு டெல்ஸ் யூ ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் டைரக்ஷன் ஆஃப் அ ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் வேரியபிள்ஸ். 2 வேரியபிள் இருக்குன்னா அதோட டைரக்ஷன் என்ன, அதோட ஸ்ட்ரென்த் என்ன அப்படின்றது மட்டும்தான் நம்ம கோரிலேஷனில் பார்ப்போம். காசேஷன் டஸ் நாட் மீன் கோரிலேஷன் டஸ் நாட் மீன் காசேஷன். இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டானது. இப்போ it affects how similar the measurement of two or more variable are across a data set. இப்போ ஒன்னுன்னா இது வந்து பர்ஃபெக்ட்லி பாசிட்டிவ் கார்லேஷன்னு சொல்லுவோம். ஒரு வேரியபிள் சேஞ்ச் ஆகிறப்ப இன்னொரு வேரியபிளும் அதே டைரக்ஷனில் சேஞ்ச் ஆகும். 0னா வந்துட்டு ஒரு கார்லேஷனும் இல்லை. -1னா வந்துட்டு நெகட்டிவ் கார்லேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நெகட்டிவ் கார்லேஷன்னா ஒன்று ஏற இன்னொன்று குறைய அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும், ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் போகும். இது வந்துட்டு பாசிட்டிவ் கோரிலேஷன். இது வந்துட்டு அது இதுவும் ஏறுதா, இதுவும் ஏறுதா. ஸோ இது வந்து பாசிட்டிவ். 0 வந்து இதில் எதுவுமே ரிலேஷன்ஷிப்பே பார்க்க முடியல. இது வந்துட்டு இது ஏறும் இது குறையும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். The negative correlation. Okay. Summarizing data. A correlation coefficient is a descriptive statistic. That means that it summarizes sample data without letting you infer anything about the population. Correlation coefficient is a bivariate statistics when it summarizes the relationship between two variables, and it is multivariate statistics when you have more than two variables. If your correlation coefficient is based on sample data, you will need an inferential statistics if you want to generalize your result to the population. You can use f-test or a t-test to calculate the test statistics. That test tells you the statistical significance of your finding. Comparing studies. A correlation coefficient is also a effect size measure, which tells you the practical significance of a result. Correlation coefficients are unit free, which makes it possible to directly compare coefficients between studies. Using correlation coefficient, you investigate whether a standardized score from high school or related to academic grades in college. You predict that there is a positive correlation. Higher
SAT scores are associated with higher college GPA அப்படின்ற மாதிரி. After data collection, you visualize the data with a scatter plot. Visually interpret your plot for pattern and decide whether there is a linear or non-linear pattern between variables. A linear pattern means you can fit a straight line of best fit between the data points, while non-linear or curvilinear patterns can take all sort of different shapes, such as U shape or a line with curve. இதுதான் linear. There are many different correlation coefficients that you can calculate after removing any outliers. Select a correlation coefficient that is appropriate based on the general shape of the scatter plot pattern. Then you can perform a correlation analysis to find the correlation coefficient of your data. You calculate correlation coefficient to summarize the relationship between variables without drawing any conclusion about causation. You check whether the data meet all the assumption for the Pearson's or correlation test. Both variables are quantitative and normally distributed with no outliers. Whether the data meet all the assumptions for the Pearson or correlation test. Both variables are quantitative, normally distributed with no outliers. So you calculate the Pearson's R coefficient for correlation coefficient. This is parametric test. Pearson's R correlation test. Correlation coefficient is strong at 0.58. Interpreting correlation coefficient. The sign of the correlation coefficient reflects whether the variable change in the same or opposite direction. அதான் இந்த 1 2 plus plus 1 2 minus 1 சொன்னோம்ல, அந்த சைன் வந்துட்டு ஜஸ்ட் இண்டிகேட் அது பாசிட்டிவா போதா, அதாவது ஒரே மாதிரி ஒரே டைரக்ஷன்ல போதா ரிசல்ட், இல்ல ரெண்டுமே வேற வேற டைரக்ஷன்ல போதா அப்படின்னு சொல்றது மட்டும்தான். Absolute value of a number is equal to the number without its sign. Absolute வேல்யூன்னா சைன்லாம் போடாம நம்ம வேல்யூ மட்டும்தான் சொல்லுவோம். இப்ப இதுதான் வந்து correlation strength. 0.7 0.7ல இருந்து 1 வந்து வெரி ஸ்ட்ராங் போட்டுருவோம். ஓகே, 5 to 7 வந்துட்டு ஸ்ட்ராங், 3 to 5 வந்து மாடரேட், 0 to 3 வந்து வீக். ஓகே, அதே தான் வந்துட்டு இந்த சைடும், இது பாசிட்டிவ் இது நெகட்டிவ் அவ்வளோதான். இதுதான் வந்து விஷுவலி இப்படி தான் இருக்கும். ஹை பாசிட்டிவ் கார்லேஷன், ஹை நெகட்டிவ் கார்லேஷன், லோ பாசிட்டிவ் கார்லேஷன், லோ நெகட்டிவ் கார்லேஷன். R is equal to 0.58. இங்கே தான் வந்து விளையாடுவாங்க நம்மளை வச்சுக்கிட்டு. ஐயோ, okay. Types of correlation coefficient. You can choose from many different correlation coefficient based on the linearity of the relationship and level of measurement of your variable and the distribution of the data. For high statistical power and accuracy, it is best to use correlation coefficient that's most appropriate for your data. The most commonly used correlation coefficient on the Pearson's தான். It also it allows for strong inferences. It is a parametric measure linear relationship, but if your data do not meet all assumptions for this test, you will need to choose non-parametric test instead. Non-parametric test of rank correlation coefficient summarize non-linear relationship between the variables.
இந்த ஸ்பியர்மேன் தான் வந்துட்டு நம்ம நான் கோரிலேஷன்ல வந்து போடுவோம். டேபிள்ல பார்க்குறப்ப நான் ஸ்பியர்மேன் தான் வந்து போட்டிருப்போம். Spearman's row and Kendall tau have some condition for use, but Kendall tau is generally preferred for smaller samples, whereas row is more widely used. The table below is a selection of commonly used correlation coefficient, and we'll cover the two most widely used coefficient in detail in this article. இப்போ பிஎஸ்என் வந்துட்டு பேராமெட்ரிக்கா அது லீனியர் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கும். ரெண்டுமே குவான்டிடேட்டிவா இருக்கும். அதாவது இன்டர்வல் ஆர் ரேஷியோ வேரியபிள். இதுதான் வந்து நார்மலா எப்போதுமே நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ரோ வந்து நான் லீனியர், 2 ஆர்டினல் இல்லைன்னா இன்டர்வல் ரேஷியோ வேரியபிலிட்டி கூட. ஆனால் இதுக்கு வந்து நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்லாம் இருக்காது. எனி கைண்ட் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருக்கும். இது வந்து நான் பேராமெட்ரிக்ல போடுவோம். பாயிண்ட் பை சீரியல்னா பேர்லயே நம்மளுக்கு தெரியணும். இது ஒன்று வந்து பைனரி டைகாட்டமஸ் வேரியபிள், ஒன்று வந்து குவான்டிடேட்டிவ். ஓகே, இது ஆனால் லீனியர் தான், நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் தான். பாயிண்ட் பை சீரியல் ஒன்று வந்து டைகாட்டமஸ் வேரியபிள். 2 இப்போ ஜெண்டரில் ஃபீமேல் மேல் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க, அது டைகாட்டமஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ இதுலேயே வந்து பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்னு ஒரு ரெண்டு பைனரி தான் இருக்குது. அது வந்து டைகாட்டமஸ். 1 குவான்டிடேட்டிவ் டேட்டா வந்துட்டு இருக்கும். இன்டர்வல் ஆர் ரேஷியோ அந்த மாதிரி இருக்கும். இது நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் தான். கிராமர்ஸ் வி வந்து நான் லீனியர், 2 நாமினல் வேரியபிள்ஸ் இருக்கும். கெண்டல் டவ் வந்து அகைன் நான் லீனியர், 2 ஆர்டினல் interval or ratio variable, any kind of distribution. ஆனால் இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சொல்லியிருப்பாங்க ஸ்மாலர் சாம்பிளுக்கு வந்து நம்ம கெண்டல் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். பிஎஸ்என்ஸ் ஆர் தான் வந்து காமனாக யூஸ் பண்ணுறது இல்லையா? ஸோ இதுக்கு வந்து கண்டிஷன்லாம் நம்ம பார்த்தாச்சு. ஃபார்முலா இதுதான், ரொம்ப பெரிய ஃபார்முலா. n summation xy minus summation x into summation y square divided by square root of n summation x square minus summation x the whole square n summation y square minus summation y the whole square. அப்போ PSN sample இது வந்து the formula for PSN is complicated, but most computer programs can quickly churn out the correlation coefficient from your data. In a simpler form, the formula divides the covariance between the variables by the product of their standard deviation. Covariance. Sample correlation coefficient on the covariance of x and y divided by standard deviation of x, standard deviation of y. Covariance of x and y divided by standard deviation. PSN row, the most common alternative to PSN are, it's a rank correlation coefficient because it uses the ranking of data from each variables, example from lowest to highest. You should use Spearman's row when your data fails to meet the assumption of Pearson's. அவ்வளோதான், ஒன்றும் இல்லை. பாசிட்டிவ் மோனோட்டானிக், when one variable increases another also increases. Negative, when one variable increases other decreases. Monotonic relationship are less restrictive than linear relationship. இதுதான் இதோட ஃபார்முலா. கன்றாவியா இருக்குல்ல. 1 - 6 summation di square என்னது, sum of squared difference between x and y. ஓகே, n cube minus n, அப்பா other coefficient r square
Coefficient of determination. When you square the correlation coefficient, you end up with the correlation of determination. Correlation of determination. This is the proportion of common variance between the variables. The coefficient of determination is always between 0 and 1, and it's often expressed as a percentage. The coefficient of determination is always between 0 and 1, and it is often expressed as a percentage. The coefficient of determination is used in a regression model to measure how much the variance of one variable is explained by the variance of the other variable. How much the variance of one variable is explained by the variance of the other variable. A regression analysis helps you find the equation for the line of best fit, and you can use it to predict the value of one variable given the value for the other variable. High R square means the larger amount of variability. Low small portion of the variability of one variable. The correlation coefficient can often overestimate the relationship between variables, especially in small samples. So the coefficient of determination is often better indicator of the relationship. Coefficient of alienation. When you take away the coefficient of determination from unity, you will get the coefficient of alienation. This is the proportion of common variance not shared between the variables, the unexplained variance between the variables. Okay. Chi square இருக்கு. Linear regression na? Linear regression is a statistical and machine learning algorithm used to predict a continuous numerical outcome. Dependent target variable and one or more independent variable by fitting a straight line. Linear regression versus correlation. Correlation. ஐயோ அப்படின்னா ஒன்னா தான் இருக்கும். சரி. Correlation measures the strength and direction of the linear relationship between two variables. Linear regression goes a step further to model this relationship mathematically, so you can predict the value of one variable based on the other. Relationship, one variable affects the other, cause and effect, movement together, one wave, single point line. Hey, what can be used to quantify the direction and strength of the linear relationship between two numeric. Okay. Predict how x causes y to change. Okay. Both x and y are assumed to be random variables. Assumed to be fixed with no error. X and y are interchangeable, that is identical results are obtained if x and y are switched. இதுல வராது. Produces a statistical model, single statistics. இதுல வரும். Pearson தெரியும். Simple linearல ஐயோ. If you are interested in the effect of x variable on y variable, variate.
Regression analysis is appropriate. Simple linear regression describes the response variable y by the model. Y is equal to a plus bx. இது எனக்கு தெரியும். ஓகே இருங்க. லீனியர் ரெக்ரெஷன் படிச்சிட்டோம். மிஷின் லேர்னிங்கா? ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கா சொல்லுங்கடா. இதுலயே படிப்போம். Statistics solution. Okay. What is linear regression analysis? Linear regression analysis models the relationship between dependent variable and one or more independent variable. Between dependent variable and one or more independent variable. In short, it explains or predicts one variable by assuming it changes linearly with another. It explains or predicts one variable by assuming it changes linearly with other. Okay. Okay. The model estimate how much the dependent variable changes for one unit, change in each dependent variable, and assess how well the model fits the data. Model estimates how much the dependent variable changes for one unit change in each independent variable and assess how well the model fits the data. புரிஞ்ச மாதிரி இருக்கு, புரியாத மாதிரியும் இருக்கு. Types of regression. If there is one independent variable, it is called simple linear regression. If there is multiple independent variable, it is called multiple linear regression. இப்ப மேன்கோவா எங்க யூஸ் பண்ணோம்? டிபெண்டன்ட் வேரியபிளே வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறப்பதான் வந்து மேன்கோவா ரைட்டா? மெனோவா. அனோவா வந்து நிறைய இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள், ஒன் டிபெண்டன்ட் வேரியபிள், அதுலேயுமே வந்துட்டு 1 2 நிறையா அப்படின்றது டைப்ஸ் இருக்கு ரைட்டா? இதுலேயுமே இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள் தான். இட் இஸ் கால்டு simple linear when one, multiple na multiple linear regression. Simple linear regression, time, money. Multiple linear regression, degree, time, age, salary. Example, simple linear regression. Does the height have influence on the weight of a person? Multiple linear regression. Do the height and gender have an influence on the weight of a person?
ஓகே. இதுதான் வந்து டிபெண்டன்ட் வேரியபிள். இதுதான் இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள். In linear regression, the level of measurement of the dependent variable must be metric. If it is categorical, nominal or ordinal, logistic regression is used. If it is categorical, logistic regression is used. Okay. 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 Simple linear regression. The goal of simple linear regression is to predict the value of dependent variable based on single dependent variable. The stronger the linear relationship between two variables, the more accurate the prediction. This strength shows how much the dependent variable can be explained by the independent variable. Relationship between the variables can be illustrated in scatter plot. Data closely aligns along the straight line, widely scattered. To determine that line, linear regression uses the method of least squares. Method of least squares. Calculation of simple variation. Estimated dependent variable, slope, independent variable, y-intercept. Regression coefficient. A. Point of intersection with the y-axis. B. Gradient of the straight line slope. Y. Estimated y value. Dependent y variable. In short, by using the equation above, for each x value, the corresponding y value is estimated. Okay. Simple linear error epsilon. The error epsilon. True value, estimated value. Oh, இதோட difference epsilon. Perfect estimation. All points measured values lay exactly on a single straight line. In practice, this is almost never the case, obviously. Therefore, straight line must be found that lies as close as possible to the data points. Goal. Keep estimation error as small as possible. Okay. இந்த லைன்ல இருந்து இப்படி போறது. இதுதான் வந்து எப்சிலான் எரர், எஸ்டிமேஷன் எரர். The goal is to keep the estimation error as small as possible. This means the distance between the estimated value and true value should be small as possible. This distance error is called the residual. The residual is abbreviated as E error and can be represented by the Greek letter epsilon. When calculating the regression line, the regression coefficient A and B are determined so that the sum of the squared residual is minimal. Regression coefficient B. The sign of the regression coefficient B indicates the direction of the relationship. B greater than 0. There is positive correlation between X and Y. B less than 0, negative correlation. B is equal to no correlation. Standardized regression coefficients are labeled beta. These values are compared across predictors because the units are removed. Multiple linear regression na more than two independent variable போட்டாச்சு.
இதுதான் வந்து மல்டிபிள் லீனியர் ரெக்ரெஷனோட ஃபார்முலா. b1 x1 plus b2 x2 plus blah 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 plus a okay. ஓ, மல்டிபிள் ரெக்ரெஷன் வெர்சஸ் மல்டிவேரியட் ரெக்ரெஷன் இப்படி வேற இருக்கா? மல்டிபிள் ரெக்ரெஷன் should not be confused with multivariate regression. Multiple regression examines the effect of several independent variable on one dependent variable, whereas multivariate regression analyzes several dependent variables simultaneously. Okay, dependent na multivariate, independent na multiple. Coefficient of determination r square. To evaluate how well the regression model can predict or explain dependent variable, two main measures are used: coefficient determination and standard estimation error. Variance of the predicted value, variance of the observed values. Okay, adjusted r. Ayyo. 1 minus r square into n minus 1 divided by n minus p minus 1. Estimated standard estimation error. Linearity, homoscedasty, normality, no multi-coloning, no high correlation between the independent variable, no autocorrelation. இதெல்லாம் என்னது? இது ஓகே, லீனியர், நான் லீனியர். Homoscedasty, heteroscedasty. Normal distribution of the error. அம்மா, analytical methods. இது எதுக்கு? Another assumption is the normal. Oh yeah, normal distribution பார்க்கணும்னா என்ன பண்ணணும்? Shapiro-Wilk test, Kolmogorov-Smirnov test. Wow, too much complexity. Trend forecasting. Multiple linear regression, logisticனா வந்து இது dichotomous. Ordinalனா ordinal, multinominalனா nominal. Formula with the least square method. Intercept formula using the slope. Linearity, normality. Jack பேரா டெஸ்டா? இதெல்லாம் என்ன டெஸ்ட்? எத்தனை டெஸ்டா வச்சிருக்கீங்க? சபா படுத்துறானுங்களே. இது என்னது? பிரிஷ் ஹேகன் டெஸ்ட். டுர்பின் வாட்சன் டெஸ்டா? இது என்னது? எத்தனை டெஸ்டா நாம வச்சுக்க முடியும் ஒரு மனுஷனால? சரி,
குழம்புது. எங்க அவன்? As question about as 10 question about correlation. What does correlation coefficient R is equal to minus 0.85 indicate about the relationship? Strong negative linear relationship. Which of the following values represent the strongest possible degree of linear association between two variables? A researcher notices that as outside temperature increases, local ice cream sales also steadily increases. What type of correlation does this scenario illustrate? Positive correlation. Which of the following phrases represent the most fundamental rule to remember when interpreting any correlation coefficient? Correlation does not imply causation. If you square Pearson's correlation coefficient R is equal to 0.50, you obtain a correlation of determination R square is equal to 0.25. What does this value of 0.25 practically represent? Ayyo. The proportion of variance in the dependent variable that is predictable from the independent variable, margin of error, the probability of the alternate hypothesis, the percentage of data points that were calculated. Proportion of variance in the dependent variable that is predictable from the அப்படியா 25%. What type of graph is scatter plot? What is major limitation of Pearson product moment correlation coefficient R? Cannot calculate negative values. It is highly sensitive to extreme outliers which can distort the calculated value. It requires the two compared groups to have completely different sample sizes. It can only be used for nominal data like eye color. Highly sensitive. If two variables have perfect U-shaped curvilinear relationship, that value will curvilinear. 0. Only measures the linear. In symmetric, the positive cancels out the negative half. Results in an R near 0. Okay. The study finds a strong positive correlation between a city's count of churches and its count of bars. However, this relationship is explained entirely by a third variable, the city's total population. What's the misleading correlation called? Spurious correlation. இதெல்லாம் முன்னாடி படிச்சது ஞாபகம் இருக்கு பாருங்களேன். Spurious correlation is a relationship when two variables appear casually linked but are actually driven by a third unmeasured confounding variable. When data violates the assumption of normality or is measured on an ordinal rank scale, which Spearmans வேற தப்பா சொல்றேன். ஓகே, இப்போ நம்ம என்னென்னலாம் படிச்சிருக்கோம்? Give me questions as practical என்னது experiment or
hypothesis and ask what tests should I be using. I have read only t-test and its types, correlation. இருங்க லீனியர் ரெக்ரெஷன் பார்க்கணும்ல நம்ம. Then linear regression question. In the standard simple linear regression equation, what does the term beta 1 mathematically represent? The slope of the line indicating the average change in y for each 1 unit increase in x. Independent predictor variable. ஐயோ என்னது அங்க என்ன போட்டோம் ஏ பின்னு போட்டோம் இல்லையா y-intercept of the linear of the regression line, residual error variance. Sure, hint. Think about the algebra rules for a straight line equation. Y is equal to mx plus b. அது தெரியாம and determine which letter dictates the steepness of the line slope. By definition, v1 is the slope coefficient that quantifies the directional rate of change between the predictor and the outcome. The primary objective of ordinary least square OLS estimates in linear regression is to minimize which of the following metrics. நான் இதை படிக்கவே இல்லையே. The sum of absolute values of the independent variable, the maximum absolute value of the sum of the squared residuals, product. சும்மா இதை போடுறேன். OLS squares the vertical distances and finds exact line parameters that minimize this total sum to measure optimal fit. Okay. A real estate analyst calculates a linear regression model to predict house price y in dollars based on square footage. The resulting model is y is equal to 50,000 plus 150x. How should the slope coefficient of 150 be interpreted? The baseline cost of any house is 150 regardless of its size. For any additional square foot of space, the predicted house price increases by 150. My model has fixed predictive accuracy margin of exactly 150. House must possess at least one square foot x price. For every additional square foot of space, the predicted house price increased by 150. Sir. What is the residual mathematically defined as in linear regression analysis? Correlation coefficient, the ratio of the slope to the sum of the independent variable, difference between the observed value and the predicted value. If a simple linear regression model yields a coefficient of determination R square value of 64, what does this indicate? The slope of regression line is exactly 64% of the variability. Dependent variable is explained by the independent variable via regression probability. That model will make perfect prediction on the
Which of the following describes the linear regression assumption known as homoscedasticity? The sample size of the data set must grow exponentially with every test iteration. The residual error must have constant variance across all levels of independent homoscedasticity, homogeneity of variance, independent. The data points must strictly align in perfectly parabolic curve. The independent variable must be categorical rather than continuous. Residual error must constant. What point on scatter plot is the standard least square regression line guaranteed to pass through for any given data set? What's the point of standard least square? இது எனக்கு தெரியாதே. The point tracking the exact sample median of the residual, the coordinate point representing the sample means of both variable, least square regression line guaranteed to pass through any of least square regression line. Data point in an absolute maximum value for both variables. The origin point tracking the exact sample median of the residual தெரியலையே. Show int. Think about the center of mass of your data cluster. The line must balance all points by passing through the average mean. The regression line balances the deviation perfectly, meaning it always crosses through the intersection of the average predictor value and the average outcome value. If you find that your residuals form a clear, distinct funnel shape with plotted against your predicted measure, spreading out wider and as prediction increases, which core assumption has been violated? Linearity. Ego. Homoscedasticity. Demonstrate that the variance of the error is changing. Linearity violation appears as curved or wavy residual, not expanding funnel shapes across the prediction range, which is the definition of heterosidicity. Okay. For simple linear regression, what is the mathematical relationship between R and R square? R square is the inverse square root. R square is equal to Pearson's R divided by R square is simply the square of Pearson. What is the primary danger of using calculated linear regression model for extrapolation, predicting a y value on that lies outside the range of the original sum? Danger of using linear regression model. The calculated degree of freedom will retroactively change to negative values. The linear trend observed within the sample range may not hold true outside of the range, leading to highly inaccurate, untrustworthy prediction. Model will break down because the mathematical equation cannot process extreme numbers. It automatically causes correlation coefficient to flip its sign from positive to negative. Right? Done. Okay.
An agricultural scientist wants to know if different types of organic fertilizer result in different average crop yields. What statistical test is most appropriate for this research problem? Is to compare the means of three or more independent variable based on single categorical independent variable. A psychologist wants to see if new mindfulness app reduces test anxiety. She measures the anxiety score of a group of 30 students the week before they get the app, and then measures the exact same students' anxiety score after using the app for a month. Which tests should be used? Pad sample t test. A health public researcher wants to explore whether the relationship between the number of weekly hours spent exercising and a person resting heart rate, both variables are continuous, and the researcher just wants to check the strength and direction of the pattern without implying prediction. Pearson correlation or Pearson correlation. An education researcher wants to see how a student's high school GPA can be used to forecast or estimate the final college freshman. Which statistical method allows the researcher to construct a predictive model for this purpose? Simple linear regression. Botanists investigate plant growth by manipulating two factors simultaneously: light sensitivity and water schedule. He wants to know if there is an interaction between light and water on the continuous outcome of stem length. Which test is appropriate? Two-way ANOVA. A fitness company claims that its clients lose an average of 10 pounds in their first month. A consumer advocacy group samples 45 clients, records their weight loss, and wants to see if the sample mean differs significantly from the company's specific historical claims of 10 pounds. One sample t test. A corporate researcher wants to compare the starting salary of recent college graduates entering three different career tracks. Assuming the salaries are normally distributed with equal variance, what test should be implemented? Hmm, One way and yeah, no. Clinical trial evaluates a drug efficacy by measuring blood pressure across three sequential intervals: baseline, day 15, day 30 of the exact same group of patients. What variation of ANOVA is required here? Repeated measure ANOVA. Online retailer wants to see if there is a difference in the average dollar amount spent per transaction between the shoppers using a desktop computer versus shoppers using mobile phone app. An online retailer wants to see if there is a difference in the average dollar amount
spent per transaction between shoppers using a desktop computer versus shoppers using mobile phone app. What statistical test should be used? One sample t-test, add sample t-test, independent sample t-test. An environmental scientist monitors pollution levels at lake. She calculates data showing that as the distance from a nearby factory increases the concentration of the heavy metal in the water, drops in a strict linear pattern. If she wants to establish a equation to predict pollution levels at unmeasured distance, which method should be used? Simple linear regression. Done. பரவாயில்லையே. Okay.